What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stare and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated. It's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, oh, oh.
接下来是激动人心的试驾部分，因为这台赛600刚到，没有上牌上保险，就只能在园区周边无人的道路上跑一跑。这里需要注意的是，赛600在启动的时候不要带油门，不然就会出现打不着的尴尬。因为个人习惯一直没有改变过来，所以献丑了。虽然赛600还是有200多公斤，不过因为重心偏低的设定，骑起来并不会觉得笨重，这一点对新手来说比较友好。原厂的排气声浪非常低调，有些像日系4缸的特色，骑起来在低转时候是感觉不到4缸声浪魅力的。前段的加速感还不错，和自家的J6差距不大，因为道路所限，并没有去拉0-100加速，更别谈极速了，最多也只拉到80多。Brembo 的辐射式4活塞前刹车卡钳，加上 Brembo 的直推上泵，一根手指基本上就能控制前刹车的日常使用。KYB 的倒立式前叉支撑性很足，急刹车的时候也没有很明显的点头现象。前刹车的刹车力道和刹车距离超出预期，在试驾的过程当中基本没有用过后刹车。赛600的操控性比预期的要好很多，虽然定位是一台街跑，但是整车的表现很容易激发出压弯的欲望。因为车把并没有仿赛车型那么低趴，所以骑行三角并没有非常激进。对于我这个骑习惯了街车的人来说，赛600的骑姿并不难受。往后坐一点可以找到比较战斗的骑姿，往前坐一点就有相对舒适直立的骑行姿态。另外一点给我留下比较深刻印象的是驾驶位的防滑坐垫面料，在紧急制动的时候效果很明显，不会有撞到蛋的尴尬局面。很多人问赛600适不适合新手，我个人觉得新手驾驭起来并没有想象中那么难。首先赛600的前段加速并没有非常暴力，油门也比较好控制，加上配备了滑动离合，档位的切换也非常清晰顺滑，刹车和避震的配置规格都很高，只要能克服推车时候的重量，我个人觉得新手骑起来并不会有很大难度。关于赛600值不值得买的问题，其实只要你骑过，你就会觉得对于5万出头的价格，赛600的性价比确实非常高。比较无奈的是，很多人喜欢拿赛600去和本田 CB6502比较，价格差了1倍。如果预算足够，大家都知道买大猫，但是如果你预算有限，又想玩4缸跑车，赛600会是你仅有的选择。关于坐高的问题，我身高1.74米，基本上能够双脚前脚掌着地。我也见过身高不足1.65米的小姐姐骑，个人觉得1.65米以上基本没有问题。这一次赛600的试驾基本上就这些了，有机会的话详细测试一下。